Okay, so today we're going to have writing and speaking as usual. So first of all, we're gonna have some time to look at the topic today we're going to write about. Today is all about environmental issues, and this is our topic. So first, you're gonna have some time to analyze the topic and try to make the outline for your own essay today. How many paragraph would you like to write, and what would be the main idea that you include in each paragraph? Okay, so you're gonna have 5 minutes to analyze the topic and jot down the main idea that you would like to include in your essay. Cô ơi, có mỗi một mình em trong lớp của cô, còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì những bạn nào xin nghỉ thì các bạn ấy đã xin phép là sẽ xem lại recording sau. Còn những bạn nào mà vào trễ thì một lát các bạn sẽ vào trễ thì các bạn sẽ học tiếp thôi em, không sao hết. Thì mình cứ Dạ học thôi vâng. em. Ừ.
Em chào cô ạ. Good evening, you. We are doing the outline for this topic. Okay. So we try to find out some idea that we would like to include in this essay today. Since you just come now, you're gonna have some time to look at the topic and then think of the idea that you would like to include in this essay. Okay? Yes. Okay. So let's see. The topic is about environmental issue. Okay. So first of all, can you list some of the environmental issues that you know? For example, the very simple one and very popular one, we're gonna have air pollution, for example, as in environmental issues. So do you have any idea of any other environmental issue that you know? Helen, do you have any idea? Too many wasted. All right. So that means a lot of waste we have to deal with. Okay. Anything else? You?
I think you- em nói bằng tiếng Việt được không ạ? Yeah, sure. Any language you want, no problem. Em nghĩ là em sẽ viết cái bài này theo ờ, theo cái hướng mà nửa đồng ý và nửa đồng ý và nửa không đồng ý. Ừ. Thứ nhất là về cái vấn đề là ờ, mình sẽ viết cái đoạn đầu tiên là mình sẽ đồng ý với cái vấn đề đấy. Thứ nhất là bởi vì hiện tại thì có rất là nhiều người vẫn còn thờ ơ với cái việc ừm, những cái vấn đề về môi trường và tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ví dụ như là có thể example là dùng túi nhựa xả rác hoặc là tiêu thụ những cái đồ nhựa quá mức, và họ sẽ đặt cái sự, sau đó thì ý thứ hai là họ sẽ đặt những cái sự tiện lợi với lợi ích kinh tế trước mắt hơn là cái việc bảo vệ môi trường. Ừ. Và example cho cái việc đấy sẽ là ở các thành phố thì mặc dù có những cái chiến dịch phân loại rác nhưng mà rất là ít những cái gia đình thực hiện cái việc đấy. Ừ. Cái thứ hai là một cái lý do không hoàn toàn đồng ý cho việc này là ở thân bài thứ hai thì là mặc dù như vậy nhưng mà ngày nay thì cũng có rất là nhiều những cái cá nhân hoặc là những cái cộng đồng họ có sự quan tâm và tham gia những cái chiến dịch, ví dụ như là ờ, trồng cây hoặc là sử dụng những phương tiện công cộng. Ừ. Ý thứ hai sẽ là chính phủ và tổ chức quốc tế thì cũng càng ngày có càng nhiều những cái thúc đẩy những cái nhận thức, ví dụ như là Earth, Earth Hour hoặc là ờ, Fridays for Future. Thì ví dụ như là một số những cái quốc gia phát triển đã kiểu bắt buộc luật phải phân rác thải và người dân đã tuân thủ rất là tốt những cái việc đấy. Ừ. Đấy là ý tưởng của em ạ. Em Ừ. sẽ viết thân bài theo kiểu hai hai đoạn như vậy. All right. Okay, thank you. I've got your idea. So here, the statement, we need to make it clear. You need to understand the statement. The most important words is most people. They didn't say people do not care about. They said most people. So suppose that we're gonna have 100%. Okay. Example here, like the entire population is 100%. Most people mean over 75. That's we call most people. Maybe it is 70, 75%. That means more than 3/4 of the total. Okay. And this mean most of people, or we can say this is majority. Okay. And this gonna be 30 to 25%. So this we can say this is minority or even more. So be careful, because if you agree with the statement, so that means 75% of the entire population still do not care or they neglect the environmental issue. And if you disagree with the statement, you means that 75% people aware of environmental issue and only minority of people are not aware of the environmental issue. Các bạn đọc đề ở chỗ này các bạn cẩn thận nha. Ở đây người ta không có ghi là people do not care, không có ghi chung chung. Người ta ghi là most people. Như vậy most people có nghĩa là nếu bạn agree với cái statement này thì có nghĩa là khoảng 75% là cô lấy ví dụ là còn ít á. Đúng không? Như vậy thì 75% người ta không quan tâm đến environmental, không có quan tâm đủ nha, chứ không phải là không quan tâm đến nữa. Ok? Họ không quan tâm đủ đến các cái vấn đề về môi trường. Nếu bạn disagree thì bạn sẽ phải chỉ cái điều ngược lại. Có nghĩa là bạn tin rằng 25% người là họ not care enough about environment, và 75% người đã care enough về cái environment rồi. Các bạn cẩn thận chỗ này nha.
Không phải bài nào mình cũng có thể viết ý balance được ha. Tại vì ở đây nếu các bạn viết ý balance thì nó không khớp. Tại vì 100% thì nó chỉ có thể chia ra làm hai phần là 75% và 25% thôi. Nó không thể chia bằng 50. Ở đây không có cái vế để chia 50-50. Cho nên á, cái bài này cái dễ nhất để cho các bạn viết á, một là các bạn agree hẳn và hai là các bạn disagree luôn. Chứ còn nếu các bạn viết dạng 50-50 thì nó sẽ không hợp lý trong trường hợp này. Các bạn hình dung được không? Ok, nó rất là khó tại vì nó không có ghi là nếu mà nó không có chữ most thì dễ rồi. Bạn viết balance thì cũng được, tức là một số người trong xã hội, một số người họ care enough và một số người họ không care enough, đồng ý. Nhưng mà nếu mà nó có chữ most vào là nó có tính phần trăm thì các bạn cẩn thận. Tức là ở đây các bạn chỉ nên viết một là xã hội của mình phần lớn người ta không quan tâm đầy đủ đến vấn nạn môi trường. Hoặc nếu bạn disagree thì bạn nói là phần lớn người ta đều đã quan tâm đầy đủ đến environmental issue. Các bạn hình dung được ha. Okay. Cho nên khi mình, đó là lý do vì sao mình có thời gian để mình đọc cái đề này cho nó cẩn thận. Đó. À, như vậy nếu ví dụ như bạn Hà Linh là disagree 100% thì bạn Hà Linh phải đưa ra những cái ý để bạn giải thích ha. Ví dụ như bạn đồng ý là phần lớn người ta đều đã aware of environmental issue thì bạn phải giải thích được cái hiện tượng nào trong xã hội chứng minh được là phần lớn người ta đều đã aware được cái environmental issue. Được không? Ví dụ bạn ví dụ như cái phần body số 1 bạn viết là cộng hai cái example thì là cô chưa biết bạn cho example gì, và nhớ là nếu cho example thì phải thuyết phục ha. Phần body số 2 bạn nói là có rất nhiều cái campaign để protect environment thì bạn phải cho được cái con số để bạn chứng minh là cái số lượng campaign này nó nhiều, chứng tỏ là 75% người trong xã hội đều đã aware được đủ về environmental issue. Các bạn viết cái bài này mà viết disagree rất là khó nha. Nếu mà các bạn viết agree thì nó lại dễ, nó rất là dễ luôn, agree rất là dễ. Tại vì các bạn thấy là cái vế về agree á, nó rất dễ là do hiện tại cái vấn nạn về môi trường đặc biệt ở nước châu Á thì nó quá là rõ ràng. Cho nên cô khuyên các bạn bài này các bạn nên viết agree, chỉ ra những cái lý do tại sao người ta vẫn chưa đủ quan tâm đến vấn nạn về môi trường ha. Nó dễ nói lắm. Ví dụ các bạn có thể đưa ra cái reason thứ nhất là gì? People do not care enough about most of people do not care enough about the environmental issues. Là bởi vì sao? Cái environmental issue nó does not happen right away or in front of your eye. Cái vấn nạn môi trường hiện tại thì nó không có đến cái hậu quả của nó chưa có xảy ra một cách rõ rệt. Tại vì hiện tại ví dụ như các bạn đọc các báo cáo về global warming á, mấy chục năm á, thì cái nhiệt độ nó mới tăng 1 đến 2%. Sorry, 1 đến 2 độ. Có nghĩa là cái hậu quả của environmental issue nó chưa có quá là rõ ràng. Cho nên người ta có thể neglect nó được. Cô lấy ví dụ như nếu như bạn sử dụng bao ni lông, đúng không? Bạn sử dụng túi nhựa mà hôm nay bạn sử dụng túi nhựa và tháng sau á, là túi là cái môi trường của mình nó bị ô nhiễm ngay, bạn cảm nhận được rõ rệt luôn, thì như vậy bạn sẽ rất là quan tâm đến environmental issues. Nhưng mà vì hàng ngày mình vẫn sử dụng túi nhựa mà mình thấy năm này qua tháng kia nó vẫn như vậy thôi, nó không có thay đổi gì nhiều lắm. Ok, cho nên là đó là một trong những cái lý do khiến cho phần lớn người ta đều chưa có thật sự quan tâm đến environmental issue. Ok, đó là một cái lý do thứ nhất để các bạn thấy ví dụ ha. Rồi, nó không có quá là hiển nhiên, nó không cái hậu quả của nó không có xảy ra quá là hiển nhiên và dễ nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình, nên mình mới neglect. Và một cái lý do thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy là um, đúng là có trong xã hội là có những cái chiến dịch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy khoanh vùng những cái chiến dịch này nó cũng xảy ra ở các nước đã phát triển là phần lớn. Còn những nước đang phát triển thì ví dụ như Việt Nam mình cũng có các chiến dịch, nhưng mà các bạn thấy rất là rõ ràng mình vẫn sử dụng túi ni lông mỗi ngày. Ok, có nghĩa là có cái chiến dịch và có cái knowledge nhưng mà nó chưa đủ, nó vẫn còn thiếu rất là nhiều. Ok, để cho cái việc bảo vệ môi trường nó là một cái ý thức
của tất cả mọi người trên thế giới thì còn là một cái khoảng rất là xa. Thì đó là một vài cái lý do nhỏ để mình có thể giải thích cho cái lý do tại sao mà đến hiện tại thời điểm năm 2025 thì phần lớn, okay, của entire population vẫn còn chưa đủ quan tâm đến môi trường. Nếu các bạn giải thích như vậy thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng nếu mà các bạn muốn disagree thì các bạn vẫn làm được thôi. Nhưng mà nhớ cho những cái con số nào nó thuyết phục, hoặc là những cái ví dụ gì đó nó thật sự rất là thuyết phục để mình bảo vệ quan điểm của mình. Vì bài này không cẩn thận thì viết nó sẽ hơi khó xíu, là ở chỗ là cái mình đọc đề mình không có đọc kỹ cái chỗ most people. Ok ha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử viết cái mở bài nha. Ok, như mọi hôm thôi, chúng ta sẽ thử viết cái mở bài. Mở bài trước ha. Rồi, các bạn sẽ có 3 phút ha, mình sẽ viết mở bài và gửi về cho cô nha.
Ok, phần mở bài thì mình vẫn làm thông thường. Các bạn có thể viết từ 2 đến 3 câu ha. Thì câu một thì đơn giản mình chỉ paraphrase lại cái câu background information, đúng không? Most people do not care about. Thì mình chỉ paraphrase lại thôi ha. Rồi. Và sau đó thì cái task của mình sẽ nói rõ trong cái essay này. Mình sẽ agree hay là disagree. Ok. Mình sẽ nói rõ trong câu câu thứ hai giới thiệu ra. Xong phần mở bài các bạn thì các bạn sẽ tiếp phần thân bài nha. Ok, ở đây các bạn có thể viết phần body paragraph số 2, chỉ một lý do và phân tích sau. Sau đó paragraph số 3, tức là body paragraph số 2, các bạn nên nêu thêm một cái lý do của mình ra và phân tích sau. Nay chúng ta sẽ đi phân tích sâu thay vì cho một đoạn 2-3 ý nha, và phân tích cạn ha. Như vậy các bạn sẽ thử viết phần body paragraph số 2. Như thông thường mình sẽ có 10 phút ha các bạn.
Ok, như vậy là chúng ta đã lên được body paragraph số 1 các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua body paragraph số 2. Thì nhiệm vụ của mình thì cũng làm tương tự như là body paragraph số 1 thôi các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra thêm một lý do và đi phân tích sâu hơn vào lý do này nhé. Chúng ta sẽ có 10 phút để hoàn thành.
Okay. So that we done with the three paragraphs, right? Okay, and then now it's time for us to spend around 2 to 3 minutes to write the conclusion. And then we can complete this essay. Okay?
Okay, let's move to speaking. So we're gonna have some time to look at questions one, and it's in the topic about environment. So the first question is there a place of natural beauty in your country? Some vocabulary you can employ, including breathtaking scenery, untouched landscape, national parks, pristine beaches, or lush forests. Okay. And for the sentence structure, if you say yes, then you can use the word yes, definitely. And then you provide one of the most beautiful place that you have ever had, you have ever been to in your country is, and why it is famous for. For example, okay, you can say that yes, definitely yes. One of the most stunning places in Vietnam would be Hạ Long Bay. Okay, and is it famous for its breathtaking limestone cliffs and emerald waters. And many people visit there to relax and escape from the busy city life. Okay, now you have 1 minute to prepare for your own answer for this question, okay? Okay, so it's time for you to perform your answer to the question. Okay, let's start with you. Hello, you. Are you ready to answer? Yes. All right. Okay, let's get started. 1, 2, 3, let's go. Uh, yes, definitely one of the most uh, beautiful place in my country is uh, in my in Vietnam is Sapa. Mhm. Sapa is very beautiful with high mountains and rise. Uh, uh, the air is fresh and the weather is cool. Mm, So I really enjoy my trips there. Um, mm. All right, thank you. Okay, well done. Let's see. Okay, now next one. Okay, Helen, it's your turn. Ờ, cô có thể hỏi em giống như giám khảo được không ạ? Để em có tinh thần em trả lời ạ. All right, sure. Okay, is there a place, a natural beauty in your country? Well, definitely yes. And I can tell you one in the central of Hanoi. It's called a botanic garden, located in the Ba Đình district. Mm, It has many
scenery for people to walk or to go on a date or mm, to take pictures. mm, And the air is very fresh there, so there often people often go there on the weekend. Especially there's a lake in the middle of the botanic gardens, mm, and when I was young, I often go there with my parents. mm. All right. Okay, so that is about natural beauty place in your country. Okay, that's good to hear that. Um, of course, you have to try to answer within 3 sentences so that you can finish your answer within 25 to 30 seconds, okay? And get it a little bit more fluid. Okay, let's move on to the next questions. We're gonna have, are there fewer places of natural beauty now than in the past? So you have to compare the realities, okay, at present and in the past. So you can use vocabulary like urbanizations to claim that there are less natural beauty place, or you can use the word the deforestations or habitat destructions or overpopulation, a lot of environmental issue that actually um, cause the problems of okay, of decreasing places of natural beauty. So here we can say that I believe that, okay? So, or in my opinion, okay, or I think that, okay. So there are fewer natural places than in the past, if you believe so. And then you give the reason for example, in the past, there's a lot of forests and river that were untouched. But nowadays, due to the urbanization and deforestation, so many areas have been replaced by buildings and factory. Okay, now it's your turn. Prepare your answer for 1 minute and try to finish it within 25 to 30 seconds. All right. So now, let me see. Okay, Helen, is it your, can you start first? Yeah, sure. All right. Okay, so let me see. It's gonna start right over here. Okay. Are there fewer places of natural beauty now than in the past? I believe there are fewer places of natural beauty now than in the past Mm, due to rapid urbanization mm, or deforestation and pollutions. mm, For example, some forests have been cleared to mm, make space for housing, agriculture, mm, and even beaches in popular tourist areas. mm, Uh, Although conservation efforts are increasing, it is clear that many natural areas have already been lost compared mm, to previous generations. mm.
All right. Oh, it's a well-structured answer, but I think that you should only answer until the fact about clear. Okay, many forests has been clear for agriculture, housing, and even beaches. I think until then is okay because that's gonna reach you 30 seconds. Okay. And the last sentence, it just simply repeat or paraphrase the idea of fewer places of natural beauty. So actually, it is not necessary. Okay. Anyway, it's gonna be good. You're gonna make a clear answer right now with almost no grammatical mistake, and it's a little bit more fluent. So I think you're getting better. Okay. And now let me see. Hello, you. Are you ready? Yes. Okay. Are there fewer places of natural beauty now than in the past? I believe that there are fewer natural places now than in the past. In the past, nature was more clean and untouched, but nowadays, because of urbanization and overpopulation, many forests are cut down. Deforestation and habitat destruction also happen, and this cause environmental degradation. Mm, Um, as research, a lot of natural beauty has been replaced mm, by roads, buildings, and factories. mm. Thank you. All right. Okay, we have the word environmental degradation. Okay. So, if you struggle a lot with big words, so you less of it, you can just use two, okay, two big words like habitat destruction or deforestation. That would help you to get much more fluency. Okay. Anyway, I know you try harder, so that's gonna be good. Okay, and now we're gonna go with questions number three. So here, right here, we have the questions about do you think, do you do anything to help the environment? So we have words like a lot of things we can do, like personally or individually, we can reduce weight, we can recycle, we can use eco-friendly products or reusable bags, renewable energy, or we can try to conserve the energy. So here you can try with personally. I try to. Okay. So then you can say, I try to live in an eco-friendly way or lifestyle. I try to have an eco-friendly lifestyle. And then you give example that how eco-friendly that your lifestyle is. For example, you can say, I always bring a reusable bag when I go shopping, or I separate waste so that plastic and paper can be recycled. Or you try to save the electricity by just turning off the light when they are not in use. Okay, now your turn. You have 1 minute to prepare for your answer, and let's get started.
Okay. Hello, Yoon. Are you ready to answer? Yes. All right, let's start. Let's see. Um, Do you do anything to help the environment? um, Personally, I try to have the environment in some simple ways. For example, I use a reusable pad when I go shopping to reduce waste. I also recycle plastic bottles and paper at home. Besides, I try to conserve in conserve energy by turning off the lights when I do not need them. These small actions may not be big, but I believe they are eco-friendly and useful. Hmm. Okay, well done. And let's see, give the chance to Lynn. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Do you do anything to Dạ help vâng the ạ. environment? I usually sort the waste by each bag, and when I go to the supermarket, I will use my tote bag instead of the nylon, because if it is waste into the environment, it will be polluted. All right. Okay, that's good. Your answer is succinct more and it's explicit. Very clear idea. Okay, that's good. Okay, now we're gonna go to the big the cue card. Okay, this is a really long one, but I hope you give it a try. So we are lucky here. We have fewer students, and then each student gonna have more time to practice. So today we're gonna do part one and part two as well. So that's gonna be describe an environmental issue that facing your country. Okay, so we have to talk about an environmental issue. A lot, some word that gonna give you some idea. Very popular issue like air pollution. Okay, or industrial waste from factory. And then what else? We have traffic congestions. Okay, and then we have greenhouse gases. Of course, you have to provide some solution if you can. So we're gonna go with increase the public's awareness to using renewable energy. Okay. And then for sentence structure, some sentence that can come to your mind gonna be one major environmental problem in my country is as an introduction. And then you can talk about how long does it last. For example, this issue has existed for a decade, 2, 3 decades, okay? And then it affects people by. And to solve this problem, we should. This basically, these sentences gonna have you to structure your answer. From introduce the problem, describe it, describe about it, and then tell its effect as well as the solution for it. So right here we have something for you to look at while you prepare for your answer. For example, in Ho Chi Minh City, we have an environmental problems, very common, very popular air pollution. And it is usually happen in big city like Hanoi City or Ho Chi Minh City. Okay, and you describe a little bit what does this mean, air pollution? For that, you're gonna say the air is often full of dust and then smoke. It's come from traffic congestions mostly and factory. Okay. Okay. Now talking about the time. The issue has existed for more than 2 decades, and but it has become much worse right now in the last 10 years because why? Because the number of vehicle has increased rapidly. Okay, so first introduce what is the environmental problem. Um, Give a little bit definitions, and then say how long
is last. And what else? The next gonna be the effect. So that affect people health. And then that's the reason why many residents suffer from breathing problems. And you can say like breathing problem, allergies, and serious disease like asthma. So this gonna be the consequence of the air pollution. And also it gonna reduce the quality of life. And people cannot enjoy outdoor activities when the air is polluted. No more outdoor activities. Okay, so this is gonna be the effect of the problem. And then talk a little bit about the solution. You can say that, okay, because it is air pollution, so how to purify the air, we have to invest in public transport. That is what government can do. And then we also have to encourage people to use bicycle or electric vehicle. What else we can do? We can use modern technology to reduce carbon emissions. And then any other idea if you have. Okay, so all we have to do in the level of governments and individuals, all of us have to take actions. So the situation gonna be better in the future. Okay, is it clear? We're gonna have here the introduction. Okay, introduction right here. And then we're gonna have to talk about how long does it last, the timing. And then we talk a little bit about its effect. Yeah, it's negative effect actually. And then solution in government levels and individual level. Okay, now your turn. You're gonna have 2 minutes to repair, and then let's say we try to do it. Oh, yeah. Usually you have only 1 minute, but just give you two. All right. That is just 2 minutes. It's quite short. Sorry for that. Okay, so Helen, are you ready? Yes, I can try. Okay, give it a try. Don't worry, did you just practice, okay? Um,
Okay, now you want me to show you the cue card or the sample answer for some ideas? Um, just a cue card, please. All right. Okay. Okay, yeah, you're gonna have 2 minutes. Okay, are you ready? 1, 2, 3, let's go. One majority environmental problem in my country is air pollution, Mm, and especially it is happen in Hanoi, the capital city of Vietnam. mm, If you search on the world most polluted city, it is a website. If you mm, search it, you can see that Hanoi is stand on the top of it, mostly every day. And this issues has existed for, I guess, is 3 years lately. I don't know if it is last longer, but it's become a very big problem and urgent in Vietnam. mm, It is affected by the traffic jams mm, when every day there's so many traffic jams happens around Hanoi, mm, and the health of people, of the residents, is also be affected, especially especially when it's come to our lungs. mm, So recently, to solve this problem, the government, uh, sorry cô, cho em kiểu em hơi bị nhớ, cho nên là tự dưng em bị quên mất cái từ khuyến khích cô ạ. Encourage. Okay. Vâng, em định nói một cái ý là chính phủ khuyến khích người dân đi các phương tiện công cộng ấy. Okay, no problem. That's why we need practice because in practice we can do it again and again and again until we satisfied with it. Don't worry, okay? You can just come back home and practice it again. Okay? No worry. Thank you. Okay. Now, you do you want to give it a try or you want to practice more time at home? I want try. Okay, good. That's the spirit. Okay, good. Okay, 1, 2, 3, let's go. Okay. Uh, One important environment problem in my country is noise pollution, Mm, especially in big city. mm, This problem had existed for many years, but nowadays it's getting worse because of overpopulation and traffic. There are too many cars, bus, and motorbikes on the streets, and they make a lot of noise every day. mm, In addition, construction sites and uh, now speakers in a public place also add to problem. As a result, people often feel stressed and tired. Noise pollution affect people health in different ways. mm, For it can cause headache, poor, poor concentration, mm, and sleeping problems. mm, To solve this issue, I think the government should control construction time and limit the use of now speakers, because should also raise public awareness and reduce unnecessary noise in a daily life. mm. Yes. All right.
I think that's a good try because you actually find a way to control the mistakes because you now try to use big words, and this is actually a very difficult topic with a lot of difficult words. So you slow down, the speed is slowing down, so that's gonna help you to control and get less mistake. I think that's a good strategy. Okay, and then come back home, you can spend more time to practice. And when you practice several times, for example, the second time, the third time, try to speak faster, a little bit faster. Okay? Okay, so that's all for today. Okay, you guys are really hardworking because at the weekend, but you still work hard for your IELTS score, and I appreciate that. Okay, see you again on Monday. Bye bye. Good Good night, night, teacher. teacher. Mm.